Hi students, ee roju mana video lo we are going to see what are collisions and what are the different types of collisions like elastic collision and inelastic collision, and we'll develop an expression for the relative velocities. Fine. So before going for that, see, this is an LAQ to remind you. So one LAQ from the same chapter, chapter 6. So question is again, let us understand. Question is, first question, what are collisions? That means define collision. The second one is explain different types of collisions. Explain different types of collisions. And lastly, the third one is, develop expressions for the relevant velocities. Students, ఈ క్వశ్చన్లో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ కొలిజన్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్, and develop expressions for the relevant velocities. That is different velocities that we see in this particular this one question. So first let me make you clear on the first topic, that is what are collisions. Quite often we see two objects are collided antu untam. What is meant by collision? A large interaction between two bodies acting for a short duration. Okay, so for some duration, that is what is called collision. So a collision is nothing but a large interaction, okay, acting for a short duration of time. So let us see a picture here, the corresponding picture. As you can see in the picture, there are two objects, say capital A and capital B, with masses m1 and m2, and they are going with the initial velocities u1 and u2 respectively, so on meter per second. So kabatti A ane body is having a mass m1 and B is the body having mass m2 amma. Their velocities are u1 and u2 respectively. Now, so ikkada when they collide means what? U1 యొక్క velocity, that is the velocity of A is greater than velocity of B anukunte u1 is greater than u2. So normally when u1 is greater than u2, there is a possibility for the collision. So they collide like this. So this is the picture during collision, they interact. So therefore this is the interaction time. That is what I told, a large amount of, a large interaction happening for a short interval of time. That is, so this is the interaction time, that is during collision. And after collision, let us say they separate with each other with different velocities, like final velocities v1 and v2, so many meters per second respectively. So same objects A and B, after collision they move with separate velocities, they are different velocities v1 and v2. Ante initial velocities entamma, u1 and u2 are the initial velocities of objects A and B, and v1 and v2 are the final velocities of the same objects after collision. So aithe now let us see the definition exactly given here. As you see there, because we have two types of collision, the elastic collision and inelastic collision. The second question is, what are different types of collisions, right? So which is called elastic and which is called inelastic collision, right? So ikkada rendu, actually during collision what will happen is, two quantities are basically two quantities, okay, they conserve. Enti sir aa quantities ante, one is momentum and the second one is kinetic energy. So what is actually, these two are the two parameters, they can get conserved. Ante entamma, momentum before collision is equal to momentum after collision, and kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision aithe, let us see how differently we are naming them. Fine. So let us see the definition here. The elastic collision in which the colliding particles moving along the same straight line
path before and after the collision is called one-dimensional elastic collision. What is one-dimensional elastic collision? That is how the question will be framed. One dimension, as you see, the objects are moving in only one direction. Typically it is nothing but ఏంటమ్మది ఓన్లీ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి ఇది. సో కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ అనుకోవచ్చు. ఒకటే డైరెక్షన్లో రెండు మూవ్ అయ్యి ఆ ఒకటే డైరెక్షన్లో కొలైడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వన్ డైమెన్షనల్ కొలిజన్. నౌ elastic collision and inelastic collision, right? Let us again see what are the other definitions given here. Consider two bodies. As you see there, A and B are having respective masses m1 and m2 are moving with respect to velocities. Fine. Now, it's actually u1 and u2. If u1 is u2 before collision as shown, the bodies collide elastically and v1, v2 be their respective velocities after collision. So, kabatti u1 kante u2 ekku unnappudu obviously they collide and finally they separate with velocities v1 and v2. Now, okati. Now, next thing is, yeah, as you see, ikkada nenu just I told you two things here. One is, yeah, when momentum is only conserved, right? When momentum is only conserved, we name them as inelastic collision. And when both momentum and kinetic energy, right? So collision is said to be inelastic when only, yeah, momentum is conserved, and collision is said to be elastic collision if it is both momentum and kinetic energy are conserved, right? So let us see the mathematical part of this one. Now, what is actually the mathematical part? As I told you, two parameters will be conserved. That is one thing. First one is, yeah, two things. One is if you take their momentum conservation, that is what is the momentum of the first body. Momentum is product of mass and velocity. First body ki mass m1 undi, adi u1 velocity tho veltondi. Second body ki mass m2, adi u2 velocity tho veltondi kabatti momentum before collision, the total mass, sum of momenta, as you see, m1 u1 plus m2 u2. This is the body corresponding picture as you see here. Yeah. First object is moving with initial velocity u1 and second one is moving with the velocity u2. Fine. Now, so first one is moving with velocity u1 and second one is moving with velocity u2. When they collide, so this is the collision time, and after collision, this is how they say. Now, what is the total momentum before collision? Momentum is m1 u1 plus m2 u2. Okay. Now, see, if you see the equation, now, so because law of conservation of momentum means what? Momentum before collision is equal to momentum after collision. So momentum is conserved firstly. So when you take momentum conservation, the equation becomes m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Ante sum of initial momenta is equal to sum of the final momenta. Fine. Okay. Now, if you rewrite that equation, దీన్ని మళ్ళీ రీరైట్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, ఈ m1 ఇటు తీసుకొస్తే m1 v1ని m1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2. ఈ m2 u2 ఏదైతే ఉందో దాన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే m2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2. ఫైన్. కాబట్టి ఒక్కసారి in elastic collision, I told you elastic collision is one where not only momentum but kinetic energy also remains conserved. But in elastic collision, only momentum is conserved. But in the case of elastic collision, both momentum as well as kinetic energy is conserved. Kabatti, so we are taking elastic collisions. Ikkada mana appudu em teesukovalsi untundamma, momentum tho paatu energy conservation kuda teesukovalsi untundi. So I am taking the kinetic energy conservation. What is the kinetic energy of the first body? Half mv square kabatti, dani mass m1 kabatti, initial velocity u1 kabatti first object ki. What is the total kinetic energy of the first body? Half m1 u1 square. మరి సెకండ్ బాడీకి ఏమవుతుంది సార్? హాఫ్ m2 u2 స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ది కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ బిఫోర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ కొలిజన్. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే వెన్ యూ ఆర్ ఆస్క్డ్ టు రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ వెలాసిటీస్, డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ v1 అండ్ v2, అప్పుడు మీరు ఎలా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుందంటే ఫస్ట్ మీరు తీసుకునేది ఏ కొలిజను, ఇనాలాస్టిక్కా ఎలాస్టిక్ కొలిజనా. ఓన్లీ ఇనాలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే యూ నీడ్ టు టేక్ మొమెంటమ్ ఓన్లీ, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సో అప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమో ఏమవుతుందమ్మా, m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v1 ప్లస్ m2 v2. ఏంటి సార్ ఇది? మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ బాడీ. మీకు తెలుసు మొమెంటమ్ అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ వెలాసిటీ అని. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మాస్ m1 అమ్మ, దాని యొక్క వెలాసిటీ u1 మీటర్ పర్ సెకండ్. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ మాస్ m2 kg,
దాని యొక్క వెలాసిటీ u2 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఈ రెండు కొలైడ్ అయినాయి. కొలైడ్ అయిన తర్వాత వాటి వెలాసిటీస్ మారినాయి. ఆ వెలాసిటీస్ కాస్త v1 v2 అయినాయి. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ ఏం మారలేదు కాబట్టి సో మాస్ దాన్ని మీరు when you see the total momenta after collision, it is m1 v1 plus m2 v2. దీన్ని రీరేట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ నాన్న m1s అన్ని ఒక పక్క తీసుకొచ్చి m2s అన్ని ఒక పక్క తీసుకొస్తే m1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2. గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, u1 మైనస్ v1 ఇక్కడ, అక్కడ v2 మైనస్ u2 అక్కడ. సరే, ఇప్పుడు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా కన్జర్వ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బిఫోర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ కొలిజన్. Now what is the kinetic energy before collision? Half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to, for see, after collision the kinetic energy becomes, velocity మారింది కాబట్టి kinetic energy కూడా మారుతుంది, half m1 v1 square plus half m2 v2 square. దీన్ని మళ్ళీ రీరేట్ చేస్తే ఈ u1 m1s అన్ని ఒక పక్కకి తీసుకొస్తే m1 ఇంటూ u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ఇంటూ v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్. ఈ హాఫ్స్ క్యాన్సిల్ చేసేసి మీరు సో మిగిలిన ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందమ్మా, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి కాబట్టి అది తీసుకుని నో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ యూ నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ ఈక్వేషన్ బై దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఈ ఈక్వేషన్ని దీంతో డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, m1 ఇంటూ u1 ప్లస్ v1, ఇక్కడ u1 మైనస్ v1, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి m1 క్యాన్సిల్ అయితే మిగిలింది ఏంటమ్మా, యు ఆర్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ విత్ వాట్, u1 ప్లస్ v1. యు ఆర్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ విత్ u1 ప్లస్ v1. ఇక్కడ కూడా అలాగే క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే v2 ప్లస్ u2 ఇంటూ u2 మైనస్ v2లో ఈ v2 మైనస్ u2 గెట్ క్యాన్సిల్డ్. So please see there, it is v2 minus u2. Yeah, this is also v2 plus u2, v2 minus u2. This is wrongly it is mentioned, it is v2 minus u2. So you'll be getting only v2 plus u2. Kabatti this is very very important expression in this particular question. So u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. దీన్నే మళ్ళీ ఇంకో రకంగా రాస్తే అమ్మా రీరేట్ చేస్తే మీకు v2 కావాలంటే v2 is equal to u1 plus v1 minus u2. కాబట్టి యూ ఫస్ట్ యూ డిరైవ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ది బేసిక్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఏంటి సార్ అది, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ అండ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎందుకని అంటే బికాజ్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ హియర్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ నాట్ ఓన్లీ మొమెంటమ్ దట్ ఈస్ కన్జర్వ్డ్ బట్ ఆల్సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి కన్జర్వ్డ్. సో కాబట్టి రెండింటికి ఎక్స్ప్రెషన్స్ వేసుకున్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ డివైడింగ్, యూ సీ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ వన్ ఈక్వేషన్ ఇంకో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి డివైడ్ చేస్తే సో వెన్ యూ డివైడ్ దిస్ ఈక్వేషన్ 4 with equation 2 by this equation, I am getting this relation. So this relation can again be written as v2 is equal to u1 plus v1 minus u2. ఓకే సార్, ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటారేమో మీరు. సో అప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే అమ్మా, నౌ మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు గెట్ ఇండివిజువల్ వెలాసిటీస్. వాట్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సెపరేషన్? కాబట్టి ఫైనల్గా సార్ అవి ఎంత వెలాసిటీతో సెపరేట్ అవుతాయి. కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెపరేషన్. Velocity of approach ante because we know u1 and u2 are the initial velocities with which they approach each other, and because after collision they moved with separate velocities like v1 and v2, we are going to get the expression separately. So ipude just now we got the expression v2 as you see now. Yeah, this is the expression v2. So v2 expression in terms of u1 v1 u2లో రాసుకుంటే నాన్న u1 ప్లస్ v1 మైనస్ u2 ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. ఏంటి, u1 ప్లస్ v1 మైనస్ u2. ఇప్పుడు దీన్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్. See now that I am putting this value of v2 from the basic equation of that is conservation of momentum. కాబట్టి ఇన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ దట్ ఈస్ ఇనీషియల్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ మొమెంటమ్, లేదా మొమెంటమ్ బిఫోర్ కొలిజన్, సమ్ ఆఫ్ ది మొమెంటా బిఫోర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది మొమెంటా ఆఫ్టర్ కొలిజన్. సార్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v1 ప్లస్ m2 v2 బదులు ఇప్పుడే మనకు వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏంటమ్మది, v2 బదులు u1 ప్లస్ v1 మైనస్ u2 అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్, యు సీ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ u1 ప్లస్ v1 మైనస్ u2 ఏ ప్లేస్లో, u2 ప్లేస్లో, v2 ప్లేస్లో. కాబట్టి m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v1 ప్లస్ m2 v2 ప్లేస్లో ఏం రాశానమ్మా నేను, u1 ప్లస్ v1 మైనస్ u2 రాశా. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఈ టర్మ్స్ ఎక్స్పాండ్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. చూడండి ఒకసారి, ఇది m1 u1, ఇది m2 u2. సో కాబట్టి నో దిస్ ఈజ్ m2 u2, ఇది అటువైపు వెళ్తే 2 times ఆఫ్ m2 u2. సో దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్. But m1 u1 minus m2 u1. So these two will combined you can write here.
సో u1 u2 v1లో రాసుకుంటే you get expression. So finally you see m1 minus m2 into u1 plus 2m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v1. So finally I get an expression for v1 as m1 minus, I can write here, so v1 is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 u2 by m1 plus m2. You can separate also. Anyway, so we got an expression for first velocity of separation. What is the first velocity of separation? First object ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క velocity, final velocity v1 ఎంత velocityతో అది separate అయి వెళ్తుంది అంటే m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 u2 by m1 plus m2. అలాగే the same can be substituted. You see here the same v1 value వచ్చింది కాబట్టి again from equation 5 we get what? What is equation 5? Let us see here. Equation 5 is this equation. The same equation you can also write v1 in terms of other equations. So కాబట్టి v1 మాత్రమే కావాలంటే v2 u2 plus v2 minus u1. So yeah. So కాబట్టి if you want v1 then u2 minus, please see this is how you can write. So v1 is equal to, there is a small mistake in the, so please see v1 is equal to this is v2 minus u2 plus v1 లేదా u1 minus u2 minus, because v1 కావాలంటే v1 is equal to v2 plus u2 minus u1. So that's what you need to substitute. అది substitute చేస్తే అమ్మా you are going to get expression for v2 as, so v2 is equal to m2 minus m1 by m1 plus m2 into u2 plus 2m1 u1 by m1 plus m2. This is, they are called relative velocities of separation. Velocity of approach and velocity of separation. So ఏ velocityతో separate అవుతాయి collision తర్వాత? Because collision is nothing but, I told you, it is large interaction. So interaction between two bodies for a short duration of time. So you know quite often we see accidents in our roads kadamma. So roads మీద జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, all of a sudden they happen. So therefore it is an interaction between two objects and for a short duration of time. Now so ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది వెళ్దా ఒక్కోసారి what happens is there may be a collision. After collision also they move separately with different velocities. ఆ velocities యొక్క magnitude కావాలంటే ఎట్లా కడతాం అనేది, that is a question now. కాబట్టి first let us go back to the question once. Question is, question is what are collisions? So how do you define collision? It is an interaction between two bodies, okay, happening for a short some duration of time. So therefore a large interaction between two bodies happening for a short duration of time. As you can see in the picture, this is the first object, object A with mass m1, and the other object B with mass m2. It is shown here as one object may be having less mass or weight than other. So typically here m2 is having less mass, right? So కాబట్టి but what are the velocities u1 and u2? కాబట్టి ఇది రెండు కొలైడ్ అవ్వాలంటే సార్ కంపల్సరీగా u1 must be greater than u2, then only they can collide. So this is the collision duration. During collision they will be colliding like this. కొలైడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతాయి సార్, దే గెట్ సెపరేటెడ్. ఆ సెపరేట్ అవటం ఎలా సెపరేట్ అవుతుంది, అదే వెలాసిటీతో సెపరేట్ అవుతాయి అంటే కాదు. సో దే గెట్ సెపరేటెడ్ విత్ వెలాసిటీస్ v1 అండ్ v2. మరి మాసెస్ ఏమైనా మారుతాయా? మారవు. మాస్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్, దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ ద మాస్ టు బీ చేంజ్డ్. నెక్స్ట్ కాబట్టి వాట్ ఆర్ కొలిజన్స్కి ఆన్సర్ ఏమి ఇవ్వాలన్నా మీరు, ఇట్ ఈస్ ఏ లార్జ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ ఫర్ సమ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైమ్. నో వాట్ ఈస్ different types of collisions? So as I told you, inelastic collision where only momentum is conserved. అంటే momentum collision ముందు ఎంతైతే momentum ఉందో అంతే momentum collision తర్వాత కూడా ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం అంటే inelastic collision అంటాం అమ్మా. బట్ దాంట్లో కేవలం momentum మాత్రమే కన్సర్వ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ elastic collision both momentum as well as kinetic energy is conserved. Now finally we are going to get the expressions for the relevant velocities of separation. So దానికి you need to start with this figure. ఈ ఫిగర్ వేయాల్సి ఉంటుంది మీరు. ఇది వేసి జస్ట్ రైట్, కన్సిడర్ టూ బాడీస్ A and B, దే హ్యావింగ్ రెస్పెక్ట్ టు మాసెస్ m1 and m2, దే ఆర్ మూవింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెలాసిటీస్ u1 and u2 రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఇది వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కాబట్టి యూ కెన్ ఓన్లీ షో దెమ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ ద వెలాసిటీ.
సో వన్ డైమెన్షనల్ కొలిజన్ అండ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ బోత్ మొమెంటమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఇది రాసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు మెన్షన్ యాజ్ యు సీ హియర్. యా, సో u1 is greater than u2, then only this object can come and fastly it can hit the other one. Kabatti you can show like this and collide elastically and v1 and v2 be their respective velocities after collision. Now expression start చేసేప్పుడు మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఫస్ట్ నానా యాజ్ యు సీ ఫస్ట్ మీరు మొమెంటం తీసుకోవాలి. మొమెంటం అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ వెలాసిటీ. కాబట్టి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి మొమెంటం ఎంతమ్మా, డిఫరెంట్ మొమెంటా. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మాసు ఇంటూ దాని వెలాసిటీ, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఇంటూ దాని వెలాసిటీ. ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమొస్తుంది మీకు, ఇనీషియల్ మొమెంటం, సమ్ ఆఫ్ ది టోటల్ మొమెంటం బిఫోర్ కొలిజన్. సో m1u1 ప్లస్ m2u2. మరి కొలిజన్ తర్వాత సార్ అంటారేమో, మరి అప్పుడు దట్ ఈస్ వెలాసిటీ మారింది కాబట్టి మొమెంటం కూడా మారుతుంది, m1v1 ప్లస్ m2v2. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకురావాలంటే యూ క్యాన్ సింప్లీ బ్రింగ్ m1v1 హియర్. సో m1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2. సో ఓకే సార్, ఫైన్. నౌ ఇప్పుడు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వీ నీడ్ టు టేక్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంటూ కన్సిడరేషన్. దీన్ని కూడా తీసుకోవాలి, ఇది ఒక్కటి సరిపోదమ్మా. సో కాబట్టి కైనటిక్ ఎనర్జీ కూడా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, హాఫ్ ఇంటూ ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఇంటూ దాని మాస్ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ ప్లస్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ హాఫ్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది ఇట్స్ వెలాసిటీ. So this is the total kinetic energy before collision. And what is kinetic energy after collision అంటే వెలాసిటీ మారింది కాబట్టి u1 ప్లేస్లో v1 అండ్ u2 ప్లేస్లో v2 రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని నన్ను సింప్లిఫై చేస్తే యూ కెన్ క్యాన్సిల్ హాఫ్స్ అండ్ యూ గెట్ m1 ఇంటూ m1s అన్నీ ఒక చోట రాయండి, m2లన్నీ ఒక చోట రాస్తే m1 ఇంటూ u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్, m2 ఇంటూ v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్. సో ఫైనల్లీ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ కాబట్టి a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b. సో ఇది దీని రెండింటిని తీసుకుని వన్ ఈజ్ దిస్ ఈక్వేషన్ 2 అండ్ అదర్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 4. ఈక్వేషన్ 4తో ఈక్వేషన్ 2ని డివైడ్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో u1 మైనస్ v1 అవి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే అమ్మా, v2 మైనస్ u2 గెట్ క్యాన్సిల్. మిగిలినవి ఏమంటే m1 m2లు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. యు ఆర్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ విత్ u1 ప్లస్ v1 LHS సైడ్ అండ్ v2 ప్లస్ u2 ఆన్ ద RHS సైడ్. సో మొత్తానికి మనకి సో దీని నుంచి కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ u1 మైనస్ u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ v1. దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దేర్ ఫోర్ మళ్ళీ లెట్ us again write m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ఏమ్మా దీన్ని మీరు m1 ఒకవైపు తీసుకొస్తే m1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ఇంటూ ఇప్పుడు మారుతుంది, ఇక్కడ u1 v1 కాస్త చేంజ్ అవుతుంది, v2 మైనస్ u2 అవుతుంది. ఫైన్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్. నెక్స్ట్ ఇది దిస్ ఈజ్ ఫర్ మొమెంటమ్ p, ఫర్ మొమెంటమ్ కన్జర్వేషన్, for momentum. Now next one, so we can say the next thing is, now second one is for kinetic energy. For kinetic energy conservation the equation goes like this. ఎలా మారుతుందమ్మా అంటే మీరు అప్పుడు ఏం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, హాఫ్ ఇంటూ m1 u1 స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ m2 u2 square is equal to half into m1 v1 square plus half into m2 v2 square. తీసుకుని ఈ m1s అన్ని ఒక చోట రాసుకుంటే m1 ఇంటూ u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 హాఫ్స్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చమ్మా, v2 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్. యా, v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్, u2 స్క్వేర్. u2 square. So this is you can write, and finally we can write sana m1 u1 square, that is a square minus b square, a plus b into a minus b వేసుకుంటే you are going to get a final expression u1 plus v1 is equal to v2 plus u2, లేదా u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. ఇది మెయిన్ ఎక్స్ప్రెషన్. u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. So only 4 marks ki mimmalni if you are asked, see, get an expression for elastic collision ante you can stop up to here. You can stop only elastic collision, see, that is get an expression for elastic collision ante you have to stop here. But when you are asked to express the individual velocities of separation అని అడిగితే అప్పుడు మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుందన్నా, వీ నీడ్ టు గో ఫర్దర్. ఇప్పుడు చేయాల్సిందల్లా ఈ ఈక్వేషన్ 4ని తీసుకుని దీంతో డివైడ్ చేసి ఇది వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ రీరేట్ చేస్తే
దీన్ని మళ్ళీ రీరేట్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు U1 ప్లస్ V1 మైనస్ U2 ఈజ్ ఈక్వల్, ప్లీజ్ సి, సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఫైనలీ గెటింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు U1 మైనస్ U2 ప్లస్ V1. నెక్స్ట్ యా, దీన్ని బేసికల్గా తీసుకున్నానా ఫైనలీ. నా యూజ్ జస్ట్ సి హియర్, ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడే V2 వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ పెడితే మొమెంటమ్ కన్జర్వేషన్ ఈక్వేషన్లో పెడితే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఐ గెట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ V1 లైక్ దిస్ యాజ్ యు సీ హియర్. సో ఓన్లీ దీన్ని మాత్రం ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, మీరు చేసి సింప్లిఫై చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ V1 యాజ్ వెల్ యాజ్ V2. ఇదేమో సెకండ్ అన్న, దీన్ని వచ్చి దీన్ని యూ ఆర్ కీపింగ్ హియర్ అండ్ ఫర్ V2 యూ కెన్ గెట్ సపరేట్లీ దిస్ రిలేషన్. సో ఇవి వచ్చిన తర్వాత నన్ను ఫైనల్గా స్పెషల్ కేసులో మీరు యూ కెన్ మేబీ సి ఇఫ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ బియాండ్ దిస్ యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ యాజ్ ఎ స్పెషల్ కేస్ వెన్ బోత్ ద కొలైడింగ్ బాడీస్ ఆర్ ఈక్వల్ మాసెస్ అంటే మీరు ఇప్పుడు తీసుకోవాల్సింది M1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 తీసుకోవాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు M. సో అప్పుడు మీకు మారేదల్లో ఎలా మారుతుందన్నా, సో M1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఫైన్. అలాగే V1 becomes equal to U2 and V2 becomes equal to U1. Finally, now if two bodies having equal masses collide elastically in one dimension, then they simplify interchange their velocities after collision. చూడండి ఒకసారి, దీని ఫస్ట్ బాడీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ బాడీ యొక్క initial final velocity of the first body is equal to initial velocity of the second body, and final velocity of the second body is equal to initial velocity of the first body. కాబట్టి రెండు సేమ్ మాసెస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కొలైడ్ అయితే నో దే ఇంటర్చేంజ్ దేర్ వెలాసిటీస్ లైక్ దిస్. ఏంటిది ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ, ఇదేంటమ్మా ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సెకండ్ బాడీ. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ బికమ్స్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సెకండ్ బాడీ, అలాగే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సెకండ్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ బాడీ. సో దిస్ ఈజ్ హౌ we can deal the question, that is different types of collisions and what are collisions, and get their expressions for relative different velocities ane daniki idi meeku baga upayogapadutundi. So this I think I hope you people got this question very well now. You can easily answer. Next video lo maroka LAQ tho malli kaludam. Till then, bye.